Inside Story Uganda, real source of political updates. Okuvaayo betondere ekibiina olw'okubeera nti olukuŋŋaano lwali ku kitebe mu kaseera ako tebaaliyo, tebaawa na kwetonda wadde baloluso n'ebikolwa bibaze beenyigiramu ebiraga nti baayawukana dda ku kukolagana n'ekibiina kino ennaku 3 baveeyo beeto zigenderedde ndowooza kati wiikisi 2 zitambudde tetumanyi kyekiddako. Honorable Kivumbi yaga nti bwe mutajja tugenda kubalumba nalo na mutima era nga yamenya kuzimu ku constituencies ezo ani asesa omubaka anti ebigambo byokozesa honorable sorry nalo na mutima kimafia na bidi nakasa nalo na mutima na bidi, and it has since created a lot of a discussion mu ggwanga but also n'abamu ku bantu bannabyabufuzi bavuddeyo okwogera ku nsonga eno. Omuli n'abo bagamba nti ekibiina tekyabawandiikirangako mu butongole, omuli n'abo bagamba nti tetujja kwetu na mukole kye mwagala. But the big question here is what next? What happens after this 30-day ultimatum? Ombaka waalikkiriza kulamuseeko tutandikirawo. Assalamu alaikum honorable. Alaikum salam. Leero lwakutaano lunaku lwa jjuma waffe Butambala luba lunaku lwa Sande, n'olwekyo tetulima tetukola kitukeera kutenda Mungu. Tufiiriddwa Mutimba mu kitimba Haji Nyenje tumuziika essaawa 10 z'abajjajjange ddala abazaala maama wange. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Adde musajja mulungi nnyo, Mungu amulunga kitalo yali wa mu byenjigiriza, so sad day for olubuuyi obwo, Mungu amutaasa. Kati nebirala you have come under fire over the statements you made ku kitebe ky'ekibiina. Tewali fire sinalunyata baluyita lunyata no, tewali fire because they are saying nothing. They are tebalina kye boogera era tebalina kye batugamba. You still stand by those statements? Mbawuliriza nempuliriza bye boogera, they have no point. Bali mu buntu butonotono, n'olwekyo ebyo sinze nabamalirako budde bungi era they don't deserve my response. Ekibiina bino bye kigenda okukola twewa target because when you get to the background ojja kumanya nti tebalina point. Twewa target ya kuwangula constituency 10 mu Buganda mukalulu akajja mu Buganda wokka. Tulina target y'okuwangula majority mu parliament nga tulowooza nti mu kiseera ekyo Buganda ejja kuteeka mu constituency 10. Twakola bulungi nnyo senga awuliriza speech yange mu kalulu akaggwa mu Buganda. Nine district ezimu president waffe ze yawangula, ababaka abamu bitundu ebyo tetwabawangula nga Mubende n'endala. N'olwekyo waliwo underachievement ku parliamentary front. Tulina constituency 15 twawangulako constituency 5 mu Buganda. So n'olwekyo constituency 15 National Unity Platform teyaziwangula. Kuzo 37 zirimu babaka ba NRM, ezisigadde zirimu ba independent n'abeebibiina ebirala mu parliament. Kati oba oyagala constituency 10 oba oleseeyo 5 zokka. N'olwekyo kitegeeza ki? Zina 37 ezisooka ezo tugenda kuzirumba n'amaanyi gaffe gonna Mukama Katonda ge yatuwa. Tumanyi gye ziri, tumanyi n'abazirimu, tumanyi n'ebyebiyimiriddeyo. Kati wabaawo constituency endala mu lutabaalo olwo, constituency endala 10 kwa 5 kusigaza constituency nga 13.
constituency 13 mulimu aba DP, mulimu aba FDC, mulimu abali independent. Abo abamu twogedde nabo ne batwegattako. Era obalabye Lutamaguzi n'abalala era tukya continuinga okubasikiriza batwegatteko. Abalala bayinza obutatwegattako naye along the way tuyinza okutuuka mu makkati awo ne tugaa nti omanyi tuzimba kigazi okusinga Nuupu. Twagala nkyukakyuka. Abo bonna abalina wuzu mpuliriza ebigambo byange bajja kuyimirira mu layini tusaale. Abatalina wuzu nga balala tujja baleka. Ezo kozi tuyinza nazo zisimbamu abantu. Nenga that is a discussion for another day. Ekyokubiri ne tujja ewaffe mu 5 mu 5 ze tuyina. Politics is symbols is not an ideal. Iri ku reality. Kweza 5 mu 5 nga mulimu abaavaamu mu lwatu ku lwabwe n'ebigere byabwe n'emitwe gyabwe ne bavaawo ne bagenda mu lwatu omuli Kagabo, omuli Luwanga, omuli for intent and purposes osanga mukazi we Bashir n'abalala ng'amazima gali nti ekibiina bakivaamu. Kati ezo constituency mu lukiiko lulu lwe twayita lukiiko ki? Twayita abakungira pate yaffe ba mobilizers basatu kuva mu buli constituency okwetegekera akalulu akajja mu myezi emeka? Ena. Ne tuyita abeesimbyewo bonna mu buli constituency ne banga bali incumbent wadde nange wanyira abaneesimbyeko ne bajja bonna all candidates betulowooza nti batulaze nti banuupu. Ne tuyita n'abaagala obwa district n'olwekyo tugaa nti nazino tuddemu tuzikubemu tooki muzo mulimu abaatuvaamu nazo tuba twagala 10 tulina okukola ki okuzitunuulira. Kati nembamu n'abalala nga luyale bafoominga ekibiina kyabwe ekirala kibayita DA kisinde. No, saagala kwebuzaabuza. Bw'oba ojjayo nga balonkinga DA n'ebigambo abakulu bye baayogera ku National Unity Platform n'accusations ze batutuza gebe tutali kumira majijimu oba ovudde mu kibiina. Bw'ova mu Busiraamu n'ogenda ewa Maama Fiina ng'obadde eno imaamu tulina kugamba nti okyali Musiraamu oba ogenze. Kati sagaga nti bagende mu democracy buli omu alina right of entry and exit. So nituga nti naye katubaweeyo omukisa nga tetunaba bakondeninga bonna bajje omwezi gumu nakwasa tufuze emyezi 3. NRM wiiki eno ejja literally tandika party primaries zaayo nga batandika ne structure zaayo ez'ebyobu by Ogw'omunaana bakanditi b'amagombola nabo bagenda kuba beewandiisa. Kati ekibiina kyonna ekiri serious kisigaze emyezi 4 ennaku 9 okwetereeza. Myezi 3 okukola ki? Okwetereeza. Tega na zino constituency zonna omuli abo abagenze ne bakola ebisinde oba bibiina. Naye nga literally mu mazima batuvuddeko tetugenda kubeera batambula basolisa emitwe nga buwundo. Tulina okukkiriza nazo kusfe mu mwezi gumu batadde ezo ziri vacant nazo tulina zinoonyeza ba candidate kubanga zaate ekyenjawo tezirina twaziwangula n'abalimu bali ku kaadi yaffe. Kati sirabawo muntu ategeera era njagala kusisinkana omu kuboogera ebigambo sirabawo muntu ategeera atategeera ekyo. So I want to meet people nga bali intelligent. Yes. Because a lot of politics ebimu nga bali intelligent ng'ekyo tebakitegeera nti ekibiina ekyomusinde ekyeggwana kirimu ensa bekiteekeddwa okukola tekisobola kuzinga mikono. So was this a party position? It is a party position. Because twakulaba Honorable wali oyogera wasaba Mwami Kyagulanyi
President tukusaba, there are some who think kino kyali it's coming out of you as an individual. Yachigana. When Chisaba Nachigana wasn't popular Moluchiko. Moluchiko Luabachi Wakanya. So, Wetwavira, that was an adopted position in Buganda region. Let me play this briefly. Alikusanya kasokola be ebigambo bya Honorable Muwanga Kivumbi yetwogerako. Just briefly. Njagala mumpulirize bulungi. Mwe muli constituency nga mulimu aba National Unity Platform nga wano tebazze tebawadde na apology. Ezo mubagambe bonna tujja. Era sebo president njagala kusaba. Zino constituency wammanga tugendeyo mangu nnyo tutekeyo ababaka tubasalewo ng'obudde bukyali. Ze zino wammanga. Masaka municipality. Muntegedde bulungi. Kimanya kyabaki? Kimanya kyaki? Kaki? Muzimanyi. Mwe muzogera nga nze nsirise. Kale muge emukono eriwo waliwo ey'omulenzi gwe bayita Jime. Eyo is a vacant constituency. Tugenda Girumba na Mutima naki? No tujoga nti gwe wa National Unity Platform owagira lino litala lya Museveni etamivu. Osobola tujoga kwenkanawa. Ne tukuwagira notakoma kuwagira Museveni neno ogamba nti Muhoozi kayine ki? Mukanego amanye ebizibu by'eggwanga eno. Endala mumpulirize bulungi. Endala bagiyita ani? Entebe Kawepe South wano wetuli owali ekitebe kyaffe eyo constituency mu National Unity Platform sabo president eri empty. Eyo tugenda giteekako omuntu nalo na Mutima naki? Era president zino zenjogera zo njagala tuzisalawo mangu. Tetugenda kulinda mwaka gujja biki tuzitandikeko. Endala mugamba eki? Eyani? Nyendo mukungwe eri mwani oyo. Eyo naye eri empute. Zenjogerako abalimu. Bw'oba olira ng'okyali na National Unity Platform President nkusaba obawo omwezi gumu gweki gwokka. Abenenye abatenenya oba tetugwa tugenda balumba nalo naki. Okay. Yes. What's wrong with that? Look at the tone. Look at the body language. Look at. I was speaking to mobilizers. Firing. Nalinjogera aba mobilizers. Nalinoba firing up. Okugenda okwenganga olubimbi. Lutwabawadde olwa constituency ekikumi. Okay, but what about Tugwe, Honorable? Yes. Doesn't that sound so rude? Because it risks the party. No, you risk losing some of these positions. No. Kati njaga tudde ku mulamu. Where do you find the problem? Mwebyo byenjogedde. Badde njagala ngambe nti musajja gwe. You want me to... Wagenze ku constituency y'omuntu atajemerangako kibiina n'ogilistinga. The Honorable. So where is the problem? Look, let me tell you where the problem is. Asking people, where is the problem? Let me tell you where the problem is based on what they are saying. Let me tell you what the problem is based on what they are saying, because I've interacted with them. But they are half intelligent in this matter. They are being clever by half. They balowooza omanyi nagamba wano kungu titulina bannabyabufuzi babikebi yagala nti Yes. tulina bannabyabufuzi babika bimeka bibiri. Tulina abagezi n'abasiru abalowooza nti bagezi. Bannabyabufuzi abasiru abalowooza nti bagezi. Bannabyabufuzi balowooza abantu ba bulijjo basiru. N'olwekyo balimbika ojja n'oyogera wano ne weemulisa ne weerabisa they are gullible osobola obalimbalimba n'obalisa kulitalaba. Abo bannabyabufuzi basiru. Munnabyabufuzi omugezi buli kiseera
abeera ne paradigm ava ku luuyi olugamba nti abantu ba bulijjo nabo baki bagezi But bebuuza bazza musango ki, Honorable? no kati Bazza musango ki? That's what they're claiming. gwakimbuuza tokimanyi Well, osobola okubeera omusiraamu n'ogende wa maama fiina osobola okubeera bishop n'ogende wa maama fiina no. today bali ku luuyi ki kyova olaba kati kyetukola tugenda kunyeenya fensi mu nnaku ezisigadde basayo gye bagwa Uganda tulina enzira ebbiri olwa Museveni n'olwabagala okumuggyako olwagala okumuggyako mulimu ab'ebibiina ebirala genuinely soza siwa respect Lukwago Besigye Ssemujju n'abalala bali ku ludalo okitegedde bawe Dr. Kizayi n'abalala bangi nnyo bisobola kwogera amannya wano I mean over the years mbadde mu byobufuzi for the last so many years I know genuine actors that are not known mbamanyi nga bantu era nga bembanjogera nabo mbesiga n'okusinga n'abamu Joyce Baagala wamwogeddeko. You said omuwala oyo twali tumwagala. You said it, Honorable. Don't bring in Joyce Baagala. Because you said it, Honorable. Nti omuwala oyo rather omukyala oyo twali tumwagala nnyo. I've interacted with her since. Naga nti then what happened? Nakola musango ki okwagala okwo kwagenda wa. She doesn't know and she was here. If my producer doesn't mind, let me have Joyce Baagala. Ngakugamba Honorable Muwanga Kivumbi ambuulira omusango gwe nnina ngende neetonde. Sagala olete Joyce Baagala as one because nsaga kubeera petty. My speech was broad and a broad policy, really. Okay, but never, as the president, do you accuse them of the same thing or you're accusing them of different things? All of them is disloyalty to the party. Come again? Disloyalty to the party. N'okuva ku kibiina ne batatambula nakyo ne bakola ebirala. Era tebakulimba. Omugezi kyaba akola. Mbawa ga buki ga bwereere. Ennaku zitambula. Bakole kye bateekeddwa okukola. Kye nasaba pulezidenti awo kye njogedde nti constituency tuyinza ezimu ozirangiramu ba candidate officially ng'obudde bugenze. Kulonda kunaatera. Zino ze njogerako. Olw'okuba tuzaagala ate twaziwangula zaffe. Tujja kusalawo ba candidate baazo ng'obudde bukyali. N'obwangu. Mu bwangu. Tutandika ozikolamu omulimu. Because you said they are empty. Kati they are empty, we are going to tujja kutula mu kibiina tugambe nti omanyi zino tuzanguye. Tewali teeka ligamba nti candidate wa constituency mu musala w'omwezi gundi. Tusobola okusalawo kati nti kungu gwe tulonze ng'akyali mu kifo ne babaawo kasoba watuvaako. And we better do it now. Tukeri mu byokulonda ng'emboozi teriiko ndala nga tuconcentratinga ku Museveni. You see, Honorable Muwanga, why are you giving chance to these members of parliament is you not coming out clearly. If you say disloyalty, how? Because that's what they are telling the public. No, that's what they are telling the public. No, what I'm saying. Babuulira public. Eyo gye mpitaayita babasekerera. Kino yabo tebategeera. Eyo gye mpitaayita omanyi mu public gwenza ogamba public nange ndi mu public naawe oli mu katale kaffenna. Tokayinaako monopoly public tosula wuwo. So tugamba nayogedde ne public esulawo. Eyo gye tuli mu party babeewuunya okwebuzaabuza. Kubanga wakola kati odisplayinga wano njagala bw'oba oyagala ogutambitambi ndisplayingirayo nga balonkinga DA human. Njagala osalireyo akatambi kamu nga balonkinga DA. Yes, I can get it. I can get it for you. Yaliyo mwabi broadcasting just display me speech ya Bwanika. Okay, let me do that. No, just display me speech ya one Awedde Bwanika. Let me do that straight away. And judge whether we have actually member of party. Just display me, just do me a favor. Nzijirayo kutambi mbuyina ojeya kange.
obadde njaga kujja akabaagala zigira yakabwanika. Can I play both? Play both. Good. Let me have Joyce Bagala first, then tukuzanya akatambika Honorable Awedde Bwanika. Bwe bali balaunching DM. I hope my producer is set for that. But let's have Joyce Bagala first. Ng'ayogera ng'abuuza nakola ki. Let's look at that. Ekyokwetonda sinnaba kutegeera neetonda. Yes, omusango gwange guli ki? Kubanga mu mbeera ekirungi nti ffe otuli abalwanirira enkola egobera democracy, abalwanirira eddembe ly'obuntu, abalwanirira transparency. Ebyo bye bimu ku bintu bye tusinga okufiirako. Ndowooza okiwulira nnyo nga tugaa nti omuntu bw'aba azzizza omusango muleete mu kkooti omusango agukole ki? Aguwoze. Okusinga okumusiba mu mankwetu. So nze siina mutawaana na kibiina kyange, not at all. Si kiina. Era obadde olaba wano baatuyise okujja ku nsonga z'ekikumi nabaddewo, baatuyise mu alternative budgets nabaddewo, mu alternative policies nabaddewo, mu constituency gyendi emirimu ngikola bulungi. Ate nga mmanyi nti ekibiina kyange wano mu Uganda tewaliiwo kibiina kya byabufuzi ekiri waggulu ku ntikko when it comes to social media oba empuliziganya kuga buli kimu ekigenda maaso obeera okola ki okiraba. Nkakasa nti bakama bange ne bammemba bannange balaba nti mu bantu gyendi, mu constituency gyendi, mu district gyendi. Okiwuliriza? In fact week eyo nabadde mu constituency yennyini ya honorable zaake n'abasuubuzi abannansi mwe nabadde. Oli mwetegefu okwetonda as long as kye sinnaba kumanya ekyo kubanga kati singa njijja wano kungu ne nkugamba nti Adam nsaba kunsonyiwa, what would be your response? Wakoze ki? Exactly. Yeah, there was the Honorable Awedde Bwanika bali balanchinga DA. You've had this MP. Njagala olete Bwanika twogere. Yeah. Kubanga oyo alina bali basaala nabo, bafuna nabo wuzu, basiiba nabo, batambula nabo. Kati bino byakubuzaabuza. Oyo alina bali mbuli agwoyita naye Kupulira empisa ze. yakoma ddi okubeera ku headquarter. I don't know. Yakoma ddi kati gwe nze nsobola okubeera ow'ekibibi emyaka nawayita ena nga sigenze ku kibuli awo kusaalirawo. Tekisoboka oba eddiini wagivaamu dda. Omuzikiti tolinye eyo tokoze ki tofuna wuzi tokola biki ngogamba nze nnyina ewange eyo mu kasabo gye mbeera eyo. Honorable, do you still need these people in the party? Olw'okuwaffe tubeetaaga twabawadde omwezi. Mu politics everybody is useful. Olw'okuba tubeetaaga twabawadde, but also tekigenda kubeerawo forever. Because You said the time is running out. Time is running and it's tough decisions. So what happens after this 1 month? Tough decisions have to be taken. Tough decisions have to be taken. They have consequences. Kyovula banze embeera eyo kati ne boogera ne banteekako biki. That's it. That's leadership. Bwe batwagala kubeera talked about ebituufu n'ebikyamu byebamanyi n'ebyatabamanyi ku kyoto ky'ebyobufuzi togendako. Okay. There is dust in politics. And you have to. That's byabufuzi. Era tulowooza nti waliwo anjogeddeko wano sirya mmere yange. Mpulira bakuli bubi. Tewali andi bubi. Nze mu byobufuzi tulina ebintu ebyo bibiri. Omanyi tudde mu byobufuzi. Womanyira nti okoze bulungi mu byobufuzi akwogerako kasita ababa abaana akwogera kajja kulimba. Because once you change sides banoonya ebyo bye bakwogerako Nga tebabirawo. kati bwe baba nga bagenda okwogerako bagenda kwogerako bya bulimba nolaba nga boogera bya bulimba ng'ogamba in politics you've done very well. Kasita nga kungu mu byobufuzi omuntu atandika okwogerako because kasita ogenda mu byobufuzi bajja kwogerako naye kasita olaba nga bye bakwogerako bya buki balina okulimba nga balina okuva kubanga abamu basaba essaala tolimbanga tokola ki towayirizanga byonna babiteeka kasita olaba nga n'essaala ze basaba ekiro bazivuddeko okwogerako odde kanoga nti koze bulungi over the years. Okay.
kati nze ndaba simanyi naleta pesiripu nga byonna byonna n'omwana omuto akulaba naga nti kyova se nokubiddamu sibikola sibiddamu kati Did you write to them? Because they also claimed they were not written to. They were shocked to see you speak about them. Awo. Ani agamba nti buli decision tugiwandiika. Who tells you nti we must buy paper and pen and communicate to you? A communication can be at a press conference. Teba communication. To members of parliament? Why are they reacting for what they don't know? Chief, they come webereremu kutegeera. Okay. Why? If you don't know, if you don't know, why are you reacting? So again, betubanga tuli weak, I think you are formidable. Why are you panicking? If NUP is weak, if you think you and they're weak, strong and you formidable. Are formidable, byoliko byebituufu abantu bali badde bakuba okubimugwa ne bagenda agamba mujje bring mundeetere wano tubalageko wano. When you see politicians panicking omanya nti ground kwe bayimiridde tekyanywera, and that ground tugenda ginyenya nnyo kyetubasaba kyokka kudda ku ludda w'abantu. Where do they go for if they want to apologize? To you, to the president, to who? They know. They are members of the party. Where do they go in this case? They go to there is a secretariat that runs the party on a daily. No, so far, yemu a well-organized political party in Uganda. In everything, every day, administrator, secretariat, egulawo 24/7. They know where to go. Kati era bwe batumanyi wagenda naawe bwera kasobeza kugenda wala. Well, do you remember the statements you said ku parliament the other day? Bwagambira nti abamu kuffe twakuwa n'okubeera ababaka ba parliament. Era mbimanyi bulungi nagamba kubanga ne party ebiseera waliwo attack on so many okukwata nga bakuba mufulirizo. Naga nedda temukuba buli omu si mubi. Ukitegedde buli omu si mubi. Era after that I became a deputy president. So what is your problem? Some people have since claimed that you also acted like them before. Not before. Chovola batwataddewo omwezi. Twabyogedde mu lwatu. Tetwageze ne bloggers nti tukwataking. No, we said listen. And they were invited for that meeting. They were invited? Yes. In writing? No mutembe gw'okuwandiika nti bakuwandikira ebbaluwa bagiteeke mu poster. My friend, we are in a different generation. For example, Kakande yabadde mutemu otudde n'agamba. Teri meeting yaffe n'emu gye tukyakozesa. Are they all on that WhatsApp group? For example, Kakande yagambye group yagivaamu that she was not communicated to. She didn't know that meeting was there. Bakutuuka n'okujja ku group. Then oyeke ekikyamu. Bwabanga batuuka kati kitegeeza oli wabeera vacant data nnyo. That was an indictment on her part. Nti ate gwe baba bakudilitinga ku group. Oba wagenda dda. Kitegeeza bakutwala dda. Naye bino bizimba ekibiina honorable. Oba byongera. Kyembadde njagala okuga nti bw'obanga ojja n'otuga nti banangeze ne ku group banzijjako dda. Wali oyogererako ki ku group? Ekyatuusa okuggibwako. Lwaki tiwagenda n'ogamba nti bane munzigiddeko ki? Boba wavaako. So kyova nkugamba nti mbadde mbawuliriza naye nga nti naye bano mu ssomero ly'enasomero ebyobufuzi nabo gye baali headmaster waabwe yali yanjawulo teyali semwogerere. No, we learned how to communicate. Kyova olaba abasinga bye bajja okucommunicate nga beekuba bokka engalike. Beekuba bokka n'otula n'ewaka n'ogamba nti teetaaga namuddamu. 99.99% byempulidde boogera bikuba bo. Bye boogera bennyini. Kyova olaba bintu bibiri tobyogerangako mu byobufuzi. Be careful ng'owandiika, beera careful ng'oyogera. Kubanga okutegeera gw'oli musiraamu, okutegeera omuntu nti Muwanga y'ani, omukkiriza n'asitula omuntu ali wansi wa lulimi lwe. So mu kulaba kwange. Does this build you as a party or? It does. When a party must have a purifying system, a distiller. Kasengejja. And that is human in nature. Chovola buli mugga buliko ekitoogo.
impurities zisigala mu kitoogo omugga ne gugenda era tegulinda ompuliriza bulungi human nature buli mugga guba n'ekiki nakasengejja and ebigambo byange bibadde very careful ddayo nga nakafuka president speech yange yasooka nabagamba struggle eringa river Nile terinda mazzi gasigalidde mu kisaalu. You said it, I remember. I said it, I remember. Naga temusigala mu kisaalu mujje tutambulire because on the other side of me most of those people are my lifetime friends. We've been together. We've been through a lot. We've supported each other. We'll chat to be perfect. Even where one falls, we lift them up. Okay? Even today, my effort, is that please, temusigala mu kisaalu. However, for the river to flow, yetaaga n'ensanga emigga n'efudamu n'efuna amaanyi n'ereka so even luck oyinza n'okubanga oliva just unlucky gwe ne bakunywawo ne bakunywamu kyayi naye nga tobadde impure. Well, tugenda mu kumulamu bali bameka according to your records? Beemanyi ngamba namba muwendo gwabwe beemanyi bino era bejjeeyo bukagu tolaba fabagira tanga waliyo emmese mu kyoto tubuza ziriyo mukabi gukumayo kiri okuma bukumi ne zifubutuka apuliriza you don't need to have a count on how many there zejjayo zokka omuka mbulira kuwe nayogerera ku kakande. Actually, throughout your conversation, rather communication. Actually, I only talked about 3 names. But you talked about more constituencies. I talked about 3 names. I talked about Twaha Kagabo, Jimmy, and Joyce. No, even Joyce was public. By the way, when you listen, it was public that said, also no, that he should have been more concerned, not with me. With that, for me, that would have been a feedback. That's what, because since then agamba Joyce, public agamba ani Joyce. Omulala ali careful yandadaga nti public bulijjo ekyo kyendowoozaako. Don't look at me. Look at what the other people are saying. The other people are saying. Abaali boogera ebyo mu delegation mwalimu abaali bavudde Emityana. Era tebasitandingako kugambako nti omuntu waffe temumuteekamu. You as a clever politician, ekyo kyekyandikuwalinze more than okwebuzaabuza. Because listen to that. Ako kanyumidde nnyo oba emmese nga ziri mu kinnya guleeta ssanja lyo okoleeze osonsekemu ojja kulaba ezifubutukayo. You can make a count. Sagala gamba nti bannange emmese mwakumye mukka. We did what we must. We did the communication. Era bonyini wabalabye bayombye omukuumu bejjeeyo nolwekyo kyovulaba mu Bible mulimu line egamba. And the good thing yakkiriza okutuwa akaddaako okubeera nga tunyumyamu naawe osobole okuba nga ofuna ekisinga sofa bwe tutyo bwe tukoze. Honorable Muwanga Kivumbi, mu mutima ogwa reconciliation, okay, because there's some people who love NUP so much nga bawagizi ba kibiina nnyo. They look at this as dividing more. What do you think as the Deputy President? Yes? Bidi. Tukozesa n'obridging out n'okuwa platform mpya n'ogaba obutuufu oluusi naye division omuwata guba ezijjawo bulooka nga 2-3 noddawo n'ozimba bupya
okuwa ekisenge ekyo sustainability okubaawo okumala akaseera oluusi kiyinza okwetaaga okudimulikinga oludda lulamba lwe bazimbye tuba tugamba nti tuba tuzinga kujenga nakubomoa teri muzimbi azimba nga tamenyeeko. That's the way you build life. Along the way abantu basereba omutima imanyeka eduniya tugabana oluusi tulina nofuna amalala mu nsi netuva ku mulamwa movement eri worthwhile eba erina erina okukubawo ka plasita akapya bwe balaba nga damage nene okugyawo block enfu ne bateekawo enamu bwe kiba kinene nnyo n'ekisenge ekiramba bakimenya. If you are to build an institution ejja okubeerawo for a long time ejja kubeerawo kumala akaseera kankuulire tuli ku rescue ku baganda bafaabo. Oli ku rescue? Yes. My speech and from me to them was a rescue mission. I know ani abakozesa study Museveni omanya abantu I'm a good scholar of Museveni script buli lunaku ngitunulako neŋŋamba leero anyize empikiki okuva ku Mutagamba Betty Kamya Bamuriat Kati Anna Muriat Sinyo Robert Mao study them. Museveni agenda badi campaigning ne agent we bakolera abakuba ebigo. Don't be fooled. Ajja kuwaayo omu kubo ekifo mu bwa minisita naye oteeka okuba nga toli mulongo. That has been his script. Wanaabukuweera ojja kuba omaze gwa mu kalulu. And he used yakozesa agent we bo balowooza agent we omukwano gwabwe nnyo abaagala nnyo balowooza nti omukwano gwabwe agent we abaagala nnyo. What's the size? You know who they're working for. What is the size? I know who they are working for ne agent gwe bakozesa. My advice to them, we want to rescue you from that agent. Twagala kubanunula because ffe tulaba mubbira mukwata ekkubo eryamaawo Mutagamba Betty Kamya script ebadde yeemu. Seem not to see it according to you. Baba naive obabbira olaba banno baggwerayo n'obaweereza ku migwa kaba nange n'okuba n'alaamu. If I were them, I would have sat down. I'm a person very reflective ku byenjogera. Sitera mu bannabyabufuzi ba wano. By the way, buuza abali ku palamenti awo banteeka omunyaga nti ekyo sijja kyogerako. Abamanyi kungulu mumpisi negamba sijja kujja. Nyingi negamba kungulu topika enjira nsava naye ndeka kasooke ndeetegereze. Byategereza ndowooza kambyewemu olaba nvudde nenkola speech nga nze ngikoze nga ngikola ku ani gwatagala kuno and my effort to rescue them tetandise kati because 3 years ago nabalaba nga bawaba and I spoke to even whoever because of the nature of my operation I can't mention names ninjogera ku bendowooza nti baali basobola okubagamba by that time tuba rescuing. They need help. Beetaaga obuyambi obw'enjawulo okuva ku ffe genuine friends of theirs. Olwese mabike nsooka mabikole tena bwanika olete n'empuuga omanyi mwalese wano speech let's listen in producer wange nja kusaba oliko abantu abo basatu tubawulire nga boogera. Bannabyabufuzi n'abawagizi b'omubaka wa Nnyendo Mukungwe Mathias Mpuuga nsamba okukuŋŋaanira mu kibangirizi kya Malibu Gardens e Namirembe mu Kampala okutongoza kye bayise ekirangiriro kaseetula mmengo za byabufuzi.
Omubaka Mpuuga okuva obwenkya eyalindiriddwa era zibadde zikunukkiriza okuwera ssaawa nga 7 ez'amalya g'ebyemisana, Mathias Mpuuga n'agoba wakati mu nduulu ey'oluleekereeke. Bannabyabufuzi wansi w'ekisinde kya DP Block abali mu kibiina kya NUP balinnye ku kadaala ne balyoka boogera ebibasiiwa n'okuwa ensonga lwaki basazeewo okutandika essuula empya mu byobufuzi. Ssabavubuka Maganduula tugambaze omuntu omutuufu father ali wano naffe olunaku olwa era akulonda okuwedde kwamusanyusa nnyo. Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba, ekyo nkikwebaza okubanga eggwanga lino lyonna eriyimiridde wano likkiriza nti olina obukulembeze obw'enjawulo. Wayisa akaseera katono n'omuyimbi Patrick Mulwane eyeeyita Alien Skin n'atuuka. Ababadde ku mukolo olwo ne balyoka banuuka ensingo okulaba ani atuuka. Wano Mpuuga ne Mulwane eyeeyita Alien Skin batadde omukono ku ndagaano tontabaala sikutabaala. Nina ekiwandiiko ekyagamba nti tunaakolagana ng'ebbanga lyonna era sikutabaala nange toli ntabaalanga kyagenda okuteeka. Egambibwa nti kwe bagenda okutambuliza kakuyege w'ekisinde kya DA. Ampeereza ttiimu n'ansaba ng'agala tukole ffenna. N'agamba nja kutambula naawe tukyuse abavubuka mu Uganda ne mu Buganda. Tubaze ku mulamwa. Oluvannyuma Mpuuga alangiridde nti Democratic Alliance eteekateeka okusimbawo abantu ku mitendera gy'obukulembeze gyonna mu kalulu akabindabinda aka 2026 okuli n'ekifo ky'obwa pulezidenti. It is beginning as a civic platform. In a few months, we are consulting. It will be an electoral platform which will sponsor candidates, including a president, members of parliament, mayors, councillors, everywhere. Mpuuga era alambuludde emiramwa kw'anaatambuliza omukago guno n'ebigendererwa byagwo mu byobufuzi ebitandise okutinta. Abakwagala bakwerekera balina ebirooto okufaanana n'okuyisa era baba kwegomba tobatwala nga balabe bo si balabe bo gwe mukama waabwe temuvujja kyemuvuganyaako temuvuganya naye muyambagana mwenna ne musitulingana buli omu ayambe munne. I want to thank you for turning up. N'ogamba tugende tukole ne DA kubanga erimu omulamwa tutambule ffenna. We are going to work with you, support you. Mpuuga asabye bannayuganda obutakyamuukirira olw'akalulu akajja aka 2026 kubanga akalulu kano kalulu ka kinyumu bunyumu. My brothers and sisters, it's time to think anew, time to move afresh, time to dream again, time to struggle again, time to work again together. Mpuuga agamba nti emitendera omuyitibwa okuwandiisa ekibiina ky'ebyobufuzi egisinga giwedde era ng'essaawa yonna bafuna amaka. Enteekateeka ez'okutandika ekibiina ky'obufuzi twatandikako dda olwa tutongozezza platform ey'okukumaakuma abantu, civic platform okusomesa abantu naye mu bbanga si ddene kubanga ebimu ebirina okukolebwa tebiri mu mikono gyaffe biri mu kakiiko ka byakulonda naye tujja kufuga ekibiina ky'ebyobufuzi tujja kiwa erinnya nga byonna biwedde. Okay, ekibiina ky'ebyobufuzi tujja kiwa erinnya nga byonna biwedde. Honorable kyobadde onsaba kyekyo. Ne bwe tugenda eka kati gwe mbuulira ng'oli soba Uganda tubanaga nti abantu abamu bwe baba boogera ebintu baba clever by half ku byowulidde abo bakyali ba NUP. Bagenda kusimbawo abantu, bagenda kusimbawo abantu, bagenda kusimbawo pulezidenti, kala bakozesezza za njawulo, bakyali ba National Unity Platform. Kati baleekaanira ki? Actually kisa kyaffe ekikulukuta nabwetoowaza okugenda ewala okubawa omwezi bayokya dda meaning bayokya dda bye tuliko babivaako completely and me I wish them good luck. Bali ninula eggwanga lino ndiyeera oluguudo era sibalinaako muki muteru mu democracy gwe nalwanirira all my life be bantu okukkiririza okubeera kye bagala okubeera buli kaseera leero naluli
Okay. Thank you. N'olwekyo, my humble view, that story finishes the debate. And if they want to know cases, bonna balabi kyevudde gamba nti kyokolanga mu nsi muno ng'emmese ziri mu kinnya guteekayo ofuna bufunyi ssanja otekeyo omuliro sifubutukayo zokanoga nti n'ensoli nebaddeyo nene ebaddeyo n'olwekyo kyebagambe we are on a rescue mission. Thank you. As we get out of here, maybe what you've not convincingly responded to, at the end of this ultimatum, what happens immediately? It's an announcement that people are on TV. Tulina ekibiina, tulina secretariat, tulina national executive, tulina gyokutu okukola. So, but ultimately, one conclusion: they have no point. Tebaina any reason. They are illogical, nonsensical to continue to hold on to national unity platform. Tebaina kyebagamba bantu. Don't you risk losing them? Don't you fear? Are you not afraid of losing these members? Kakati omukazi yakunoba goda tonoga nti kakati totya mukazi w'okugenda nga yanoba ne bamuwasa ne bamufumbirwa. Kyovulawo namwe mbeewuunya. Yagenda dda n'akuba empeta omuntu alonkinga political party n'agigaa nenda giga egenda kusimbawo baba mukazi aba yagenda dda kati gwe if you behave normally in an abnormal situation, you are abnormal yourself. Enkuba bwejja noga nti nze nyambadde enkanzu ngenda kusigala nga ntambula omanyi nze nyambadde enkanzu yange tugamba nti weetaaga butabika. So there is no case whatsoever, and I can go home. Jova binadde ku mitimbagano nga nebano, do they deserve a response? Bakuba. No, tebalina kye bankuba. They are simply batadde mutwe beeguti nga maaya bagutadde bwagati wansi musenyu wa kabina ne bakaleka ebweru. So the money you are spending on social media, on busy energy, do anything. If you want to work together, we've sent an olive branch. If you consist on what you are now, be what you are. Musigale kyemuli mubeere mirembe. So at the end of the day, njagala kutegeeza abatuuliriza abo baayokya ne batandika platform bino ebya NUP bagirekera obulamu bwayo era nabo bagambye bagenda kusimba. By the way, newange they are very active. Bamanyi ne bye bakolayo. Newange they are very active. Nenze siri crying baby. Kyenda bya mwakoze newange mmanyi ne agent waabwe byakola mbimanyi. Very nenditandu mune ndikubuulira. You can mbimanyi their agent. Ne bye bakola be outrageous. To be man and two. Thank you. Mark my last word. They should not force the party to give the country a more solid reason, which we know and they know. You need to say that one. Teba forcing ekibiina okubawa case which gye bamanyi naffe tugimanyi. Is there anything that we don't, the public doesn't know? Bigger than what you've said? Yes. Waliwo kyebalimu mwe kyemumanyi nabo kyebamanyi ensi kyetamanyi. And they should know. So tebageza kubatakula mwogere bye musirikidde. Twagala balekeramu obuntu bulamu because tutambudde nabo bakoze contribution ku ggwanga lino. Okay, you tell us what could that be? Nedda. But they know. Now give us a hint. I will not. But they know. They must treat carefully an agent waabwe. Well, the Adam Kung tukomye wano Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi, 700 kwanza kadoko tuwado.